Ik heb hier een meneer gevonden in een auto. Hij zit hier volgens mij al een half uur. Het regent, het maakt hem niet uit, maar hij is er niet uit te krijgen. Dus schijnbaar hebben we iets heel bijzonders. Ik heb net al gevraagd wie het is. Ja, Erik. Erik schijnt de beroemdheid op Zandvoort te zijn en alles te weten. Dus voor mij de kans om ook zelf iets meer over deze auto te weten. Erik, wat is dit? Ja, dit is fantastisch, want in mijn jeugd was ik hier op Zandvoort met mijn vader. En de 60er jaren, 66, 67, en heb ik deze auto zien rijden. En dit is een ongelooflijk aparte auto. Dit is een auto van een Brabham. En ik dacht eerst dat het een 66er was, maar gezien de modificaties aan de auto is het een 67er. En daar was 66 Brabham wereldkampioen mee geworden. Jack Brabham, een legendarische man. En die heeft zijn eigen auto gebouwd. Daarvoor reed hij met Cooper. Toen dacht hij, dat kan ik zelf ook doen. En heeft deze auto gemaakt. En het is natuurlijk prachtig om in zo'n auto te zitten. Hij is in concoursstaat, nieuw. Hij ademt de atmosfeer van de 60 jaar. En dat is heerlijk. 66 werd hij wereldkampioen met het modelletje hiervoor, maar bijna hetzelfde. En in 67 was het Danny Hulme die kampioen werd met deze auto. Toen had hij er 2 en toen werd hij zelf ook tweede in het kampioenschap. Het is jammer dat de man overleden is, 88 geworden, mei dit jaar overleden. Ja, prachtig. En, oh, kijk, dat is leuk. Hey, I know that face. Hello there. What are you doing in my dad's car? Oh my God, it's a tremendous nice feeling. I get skin like I'm freezing. Yeah, like goosebumps, yeah. Oi, oi, oi. How do you think I feel looking at something that my father made and drove? It's unbelievable. Yeah, did you saw that as a kid, this one? Actually, the year before, which was 1966, when he won the World Championship in the BT19, I used to sit in it in a garage in the Ford dealership that he had back in the early 70s. And then after that, he sold it, and we've never had any more Brabhams in the family. They've always been owned by other people. Oh. And who is the owner now? Oh, well, Ron Maton's the owner of this car, but there's a lot of Brabhams out there, and a few have sold just recently for about €1 million, so quite a valuable piece of car. A lot of people, the new ones, the new generation, don't know that your father drove, I think, 126 Grand Prix from 1955 till 1970. That's correct. And in 70, he won also 1 Grand Prix. I thought it was the first one. Yeah, it is. Yeah, it was. I was actually there as a kid, but I was at the swimming pool with Damon Hill's sisters at the time. But yeah, he won the Kalami Grand Prix in 1970, which was the first round of that year. Tremendous nice car. It is incredible. Beautiful, isn't it? It's incredible. Did you drove this car yourself? I've driven it a couple of times now. Yeah, and I drove earlier. In the parade. So actually it's the first time I've got up to a fair amount of speed, and I was having a lot of fun. Tremendous. Oh. And your father you drove Formula 3 in the 80s, I think, and Opel Lotus before. Yes. And was your father proud of you? Yeah, no, definitely. I mean, when I came over to Europe to race, it took 2 years before then I was straight into Formula 1. So it happened a bit quicker than we thought. But yeah, I went from Formula 3 straight to Formula 1. A bit like Max Verstappen this year, yeah. And you drove in 1990 also a Brabham. I did, yeah. It was not owned by your father. The team was another team owner, but a Brabham drove a Brabham in the 90s. How was that? Well, to begin with, it was very special because my first test in a Formula 1 car was a Brabham at Silverstone. And that was really cool, just to sit and, like you are, looking at the Brabham emblem, where put a lump in my throat and the goosebumps, But as the season progressed, it was one of the worst years for Brabham because they ran out of money. It was badly organised. So someone coming from Formula 3 to Formula 1, it was a big shock. So not the most enjoyable years out of my whole career, but very special to be my first Formula 1 car in a Brabham.
Now you're back on Zandvoort. You drove Opel Lotus, I think also in Zandvoort. Yes. Yeah. How do you feel about Zandvoort? Well, I think I remember actually looking at a lot of the old pictures of my father when he raced here, and that's always stuck in my mind as a kid. So when I first came here in '88, it felt special. I felt connected to it. And, you know, coming back again here, which is the first time I've actually been back since '88. And here I am driving a Repco Brabham, you know, great historic event here, which is just fantastic, as you can see. And, yeah, I'm honored to be here, to be honest with you. I think we're lucky that you're also here and to give your father's car more glory. Yeah, he earned it, Yeah, I think. Yeah. Absolutely. Yeah, no, he definitely did. Thank you. Gentlemen, thank you very much. You make my job a lot easier today. So, het is ongelooflijk als je hier zo door de paddock heen loopt op Zandvoort. Het is niet alleen dat je allerlei prachtige historische auto's om je heen hebt. Je kan, ja, het is niet de bedoeling dat je ze allemaal aanraakt. Maar goed, soms als je een beetje brutaal bent, dan ga je er gewoon in zitten. En dan kom je nog eens een keertje oud Formule 1 coureurs tegen die een heel prachtig verhaal vertellen over historie, over pa die geraced heeft. Dus ja, ik zou zeker volgend jaar weer erbij zijn op Zandvoort. Tijdens de Historic Grand Prix races.